так же, как Шрила Прабхупада в 1965 году собрал небольшую группу молодых людей, чтобы они помогали ему, также сделал Шри Чайтанья Махапрабху. And he sent them here to Vrindavan because Mahaprabhu foresaw that this would, you could say, be the spiritual headquarters of his mission for preaching all over the world. И Шри Чайтанья Махапрабху отправил своих последователей сюда, потому что он знал, что Шри Вриндаван Дхам будут основы духовного мира, откуда потом будет все распространяться. When the Goswamis arrived here, it was just really was a jungle. И в то время, когда Госвами прибыли сюда, это все было похоже на джунгли. And they were entrusted with the task of, establishing deities, temple worship. И им было дано задание устанавливать божества и проводить храмовое поклонение. Locating the different places where Krishna's pastimes took place. Обнаруживать места, где проходили лилы Кришны. And writing books on the science of Krishna consciousness. И писать книги о сознании Кришны. Actually, what the Goswamis did is they went through all the Vedic literatures. То, что сделали Госвами, они прочитали и переворошили всю ведическую литературу. There's a vast amount of knowledge. Потому что там хранится огромное количество знаний. Both material and spiritual. Как материальных, так и духовных. And glorifications of divine personalities, like demigods. И прославление верховной личности и также полубогов. But Mahaprabhu wanted them to find the specific passages where Krishna is described as the Supreme Personality of Godhead. Но Махапрабху хотел, чтобы они обратили внимание на те части Вед, где описывается Кришна как верховная личность Бога. And those particular passages in the scripture where it describes the process of devotional service by which one can awaken his love for Krishna. И те части духовных писаний, где описывается способ преданного служения, с помощью которого мы пробуждаем нашу преданность Господу. So they went through all the Vedic scriptures, they found these relevant passages, and they compiled books on the science of Krishna consciousness. И они изучили все ведические писания и написали книги о искусстве преданного служения. So many books the Goswamis wrote. И Госвами написали огромное количество книг. But there was the first book. Но была та самая первая книга. What was the first book written by the Goswamis? А какова была первая книга, написанная Госвами? The first book, which was, you could say, the foundation for all of their writings, was written by Sanatana Goswami. Но основа или первая книга была написана Санатана Госвами. It was an expose, you could say, on the Srimad Bhagavatam. Это было описание Шримад Бхагаватам, выжимки, which is the principal literature of the Gaudiya Vaishnavas. которая является основной литературой для Гаудия Вайшнава. Sanatana Goswami was very attached to the Srimad Bhagavatam. И Санатана Госвами был очень привязан к Шримад Бхагаватам. In fact, when he was a 5-year-old boy, he had a dream. И в тот момент, когда ему было всего 5 лет, ему явился сон. Charama was speaking about the dreams of pure devotees. И Читарат Махапрабху уже рассказывал нам о том, что у чистых преданных часто случаются видения или сны. They're more like visions. Это больше как видение. Pure devotees don't dream like us, they have visions. И чистые преданные, они видят сны, они видят определенное послание, видение во сне. So Sanatana Goswami, when he was 5, he dreamt that a brahmana came to his house and knocked on the door, and he answered the door in the dream, and the brahmana gave him a copy of Srimad Bhagavatam. И во сне к Санатану Госвами пришел брамана, он постучался в его дом, он открыл ему, и тот вручил ему копию Шримад Бхагаватам. Then he woke up. И после этого он проснулся, Had his bath, and омылся, mommy was dressing him and и мама одела его, getting ready to go to school. и он был уже готов отправиться в школу. And all of a sudden, there was a knock on the door. И вдруг в дверь постучали, And mommy was busy cooking. а мама была занята тем, что она готовила. So she told the little boy, "You answer the door." И тогда она сказала маленькому мальчику: «Открой дверь». And he went to answer the door, opened up. There was the same Brahman in his dream, holding a Srimad Bhagavatam. И он открыл дверь, и кто там был? Там был тот самый браман, который пришел ко мне во сне со Шримад Бхагаватам. So he knew he already had the dream, so he put out his hands, and the sadhu put the Bhagavatam in his hands. He took that as an indication that studying that scripture, practicing the knowledge therein, and distributing that knowledge, that was his mission in life. И тогда он увидел того же саду, как и во сне, который также вручил ему Шримад Бхагаватам. И тогда он понял, что изучая эту книгу, а также распространяя это знание, в этом и заключается миссия его жизни.
And we know how attached he was. Another instance when he was forced into the employment of the Muslim king. И мы знаем ту историю, когда было нападение мусульман. You know the story how Rupa and Sanatana, they got discouraged working, right, where they wanted to join Chaitanya Mahaprabhu, so they didn't show up at work anymore. И помните, как Рупа и Санатана, они хотели продолжать дальше, не хотели больше продолжать даже работу. So what did Sanatana Goswami do in his spare time? А что же Санатана Госвами сделал, когда у него было свободное время? He got a number of brahmanas to come over to his residence, and all day and half the night with those brahmanas, he was studying Srimad Bhagavatam. Он собрал вокруг себя браманов, и день и ночь они изучали Шримад Бхагаватам. Why Bhagavatam? А почему Бхагаватам? Grantaraj, Srimad Bhagavatam, Grantaraj. Grant means scripture. Грант означает писание. Grant, scripture, Raj. The Bhagavatam is the Grantaraj, it's the king of all scriptures. Это царь всех писаний. Because it's Amala Purana, it only deals with pure devotional service to Radha and Krishna. В ней описывается только чистая преданность служения Радhe и Кришне. So that's what he was studying. Это то, что он изучал. So when it came time to write books in the science of Krishna consciousness, he drew from the Srimad Bhagavatam and wrote the Brihat Bhagavatamritam. И он изучал Бхагаватам, и когда пришло время написать самое основное, он написал Брихат Бхагаватамриту. Now that book has been translated and commented on by Gopi Paranadhana, our godbrother who passed away some years ago. И эта книга на данный момент переведена, и даны комментарии Гопи Паранадхана Прабху, который недавно оставил тело. And it's a 3-volume set, and I'm always encouraging my disciples to authorize books, BBT publication. Everyone should just go through that book sentence by sentence and become Krishna conscious. Brihat Bhagavatamrita. И это 3 тома Брихат Бхагаватамриты. И это авторитетное писание, которое я рекомендую изучать всем своим ученикам. Вы можете читать его предложение за предложением, и так вы обретете сознание Кришны. From Shraddha, initial faith, to the stage of ultimate prema, love for God. Everything is described. Там описано все, начиная от Шрадхи, начальной веры, и до нашей цели премы. You know, like story form. И все это описано с помощью истории. So that book was the basis for all the other Goswami literature. И эта книга стала основой для литературы всех последующих Госвами. Such an important personality, Sanatana Goswami. И Санатана Госвами был очень замечательной, важной личностью. And as you know, Chaitanya Mahaprabhu instructed both Rupa and Sanatana, and he instructed the introductory knowledge of Krishna consciousness to Sanatana Goswami. И вы знаете, что Шри Чайтанья Махапрабху сам лично давал наставления Рупе и Санатане Госвами. И он дал изначальное наставление Санатане Госвами. And they wrote those books for what? И для чего же они написали все эти книги? They wrote those books for us. Они написали их для нас. That's knowledge to guide us on the path of Krishna consciousness from our first initial steps through the intermediate steps and into the advanced areas of Krishna consciousness. They've laid out everything in their literature, so we have to read those books. И читая эти книги, это помогает нам как на начальных наших этапах, когда мы делаем свои первые шаги, и полностью описывает весь процесс. Of course, those books are most easily accessible to us through the writings of our spiritual master, Shrila Prabhupada. That is how we approach the teachings of the 6 Goswamis, through the present Acharya. Конечно же, это учение еще более доступно нам через книги нашего ачарьи Шрилы Прабхупады. Это то, как мы подходим к книгам других Госвами. Мы читаем книги Прабхупады. Much of what they wrote is far beyond our ability to understand. Потому что большая часть из того, что они написали, нам невозможно понять. Therefore, all the books of the Goswamis were gathered together, a copy of each of their writings, and they were all put together in one receptacle and placed in Samadhi. Поэтому копия каждой книги, написанная Госвами, была размещена вот в этом Самадхи рядом с нами. Some of them are considered so esoteric that no human being could read them. You wouldn't understand. So they're hidden in this tomb over here. All the way at the end here, there's a tomb. You'll see a round tomb. And inside that tomb are all the books of the Goswamis, never to be opened. И некоторые из книг Госвами, они были настолько эзотеричны, что ни один живой
ни одна живая душа не может прочитать и понять их, поэтому они все, каждый копия из них находится у последнего самадхи вдалеке. Гранд Самадхи. Это гранд самадхи. We hear of samadhis where great souls are laid to rest so that we can go and have access to them by praying at the samadhis. И вы, наверное, слышали о гранд самадхи. Это самадхи великих личностей, к которым мы можем подойти и помолиться им. So this is a Grand Samadhi. So when I come to Vrindavan after Kartik and you're all gone, I often come here. Но это также является гранд самадхи. Иногда, когда картика уже закончится и вы все разъедетесь, я часто прихожу сюда. And I pray to Srila Sanatana Goswami to have the privilege of representing the mission that he helped establish on behalf of Chaitanya Mahaprabhu. И я молюсь Санатана Госвами, чтобы он пролил на меня милость. У меня была привилегия распространять то движение, которое он в свое время установил по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Just imagine how dear this Sankirtan is. They worked their whole lives to establish it. So if we carry it on, you can imagine how they'll certainly give their blessings so that we can carry on this mission. This is the secret to advancement in Krishna consciousness, to carry on the mission of the previous acharyas. They have to bless you, otherwise how will it go on? They don't have to, but they're very kind, they will. И представьте, насколько это важно санкиртана для этих ачарьев, потому что именно они, Госвами, установили этот процесс санкиртаны, а вы именно те, кто его продолжает, поэтому вы обязательно обращайтесь к ним за благословениями, потому что без их благословений, как вы можете продолжать эту санкиртану? Они не обязаны даровать вам эти благословения, но они очень милостливы, и поэтому они наверняка это сделают. And then I go over there and I embrace the Granth Samadhi, begging to understand just one single verse written from the pen of the six Goswamis. If I can realize just one thing they've written in this lifetime, I'll consider this lifetime to be a success. А затем я отправляюсь в Гранд Самадхи, обнимаю его и молюсь о том, чтобы я смог когда-то понять хотя бы один стих, вышедший из пера шести Госвами, потому что если хотя бы когда-то в этой жизни я смогу реализовать хотя бы единственный стих, я буду считать, что моя жизнь будет успешной. But everything that is in there, of course, it will be realized one day by their grace. But through the process of devotional service, Krishna makes it very clear. I can be understood as I am only through the process of devotional service. So we hear and we serve. И, конечно же, в один прекрасный момент мы получим полное знание по их милости. Но для того, чтобы получить знание, необходимо заниматься преданным служением. Как говорит Кришна, что вы получите доступ ко мне только благодаря практике и практике преданного служения. That's our business. We're their disciples. We're the disciples of their disciples' disciples. So, tadvidi paripatena, paripashana sevaya, parikshanti te gyanam. You approach such souls, pariprashana, you inquire. You hear or you read what they have written, and then what? Sevaya, you render some service, and that knowledge, it doesn't just remain jnana, it becomes vigyan, it becomes realized knowledge. By seva, the knowledge becomes realized. И мы являемся учениками учеников, поэтому наш процесс, мы обращаемся к ним, мы вопрощаем, и затем мы получаем гьяну, которая становится реализованным знанием впоследствии. So this is a very special place. This is just like sometimes you see a spring. It's just that spring, that fresh water. It's just bubbling up from the ground, forming a small little pool like spring. So this is a spring of mercy. This particular place here. This is where we can reveal our hearts to and pray to and receive the mercy of Srila Sanatana Goswami. Это уникальное место, оно подобно духовному роднику, родник, который наполняет нас, отвечает на наши молитвы. Это именно то место, где вы можете открыть свое сердце и попросить о милости Санатана Госвами. He had a particular mood. У него было определенное настроение. And as his followers, we want to imbibe that mood. И так как мы являемся его последователи, мы хотели бы впитать это настроение. So when we come here, we should be in that mood. We come here like we don't have that mood. We're devoid of any spiritual qualities because of our, entanglement in this material world for so long. So we come here like on our knees, on our bellies. We're just begging for a drop of mercy.
И мы нуждаемся в этом милости, потому что мы обусловлены разной нашей деятельностью, поэтому мы должны сюда вползать на коленях, ползти на животе и молить о каплях этой милости. And if you have that desire, that lolium, that greed, to be their sevites, to be their servants and assistants, then perhaps we'll get a drop of mercy. И если у вас будет это лолиум, эта жажда, то, возможно, вы получите возможность служить им. Lolium means a very strong desire. Лолиум означает очень сильное желание. It's rare. Это очень редко. Goswami says, just as young boys are attracted to young girls, and young girls are attracted to young boys with the same intensity, because that's pretty intense stuff, with the same intensity, my Lord, let me be attached to you. Как говорил Рупа Госвами, что так же, как молодые девушки привлекаются молодыми юношами, и так же, как юноши привлекаются молодыми девушками, с той же интенсивностью, о мой Господь, разреши мне быть привязанным к Тебе. As I was attached to material life, I had a strong desire, birth, let me enjoy, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. With the same intensity, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasyam, Sakya. That we engage in the 9 processes of devotional service. Then you'll get the mercy. И также, если вы интенсивно желали материальных наслаждений, думали, я хотел бы пить, веселиться, и в любом случае мы умрем завтра, если с этой же интенсивностью вы будете заниматься 9 видами преданного служения, то тогда, возможно, вы получите милость. It's like you see Mother Duck. She has a little ducklings. И, например, если вы видите утку с ее утятами, And she finds a piece of bread has been dropped by a pilgrim and it's in the water, so she takes it with her beak and she wants to give it to the ducklings. и если вдруг она нашла кусочек мягкого хлеба, который кто-то кормил и положил в воду, она берет этот хлеб своим клювом и сразу же хочет отдать этот хлеб своим утятам. But there's only enough for one. Но даже если это всего лишь для одного, So they'll come in front of mommy, quack, 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 quack. и они все подплывают к своей маме и начинают крякать. So who gets the bread? Кто же получает этот кусочек хлеба? That little duck who has the lolium. Quack, 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 quack. All right, shut up. Самый маленький утенок, который больше всех крякал. So we have to nadanam najanam nasundarim kapicham va nagadisha kamaya mama janmani janmani isha. We have to approach these saints. We have to approach the Dham. We have to approach the divine couple with no other motivation than the desire to serve them for their pleasure. Мы должны обращаться к Дхаме, мы должны обращаться к святым, мы должны обращаться к святой чете с одним желанием, без наших личных мотивов, желанием служить им. We have to learn the art of begging. Мы должны научиться искусству попрошайничать или молить. Don't think of begging in a bad way, like you people on the street. That's not bad, but don't think like that. But think that we are devoid of any mercy. So we need mercy, so we have to beg, but in that proper frame of mind as we're guided by our acharyas. И не думайте, что попрошайничество это что-то плохо, сразу образ бродяг с улицы. Но вы должны чувствовать, что вы лишены милости, поэтому вы должны просить так, как учило наше ученичество преемственность. So this is the place to come and beg. Это именно то место, куда следует приходить и молиться. Sanatana Goswami's Samadhi and this whole environment here, this whole atmosphere is conducive for begging for mercy. Потому что все это место, это Самадхи, Санатана Госвами, все это очень благоприятно для того, чтобы просить о милости, попрошайничать. And we're so foolish and uneducated in the science of Krishna consciousness, we don't even know how to properly beg. So our acharyas, they put the words in our mouth. И мы настолько неразумны в своем сознании Кришны, что мы даже не знаем, как молить или просить, и поэтому ачарьи помогли нам, дав нам нужные слова. Just like a mother teaches her daughter how to speak the language. Так же, как мама обучает свою дочь, как правильно говорить. So the spiritual master puts the words in her mouth. How you'll beg for mercy so that the Lord will hear. И духовный учитель помогает нам подобрать те слова, он дает эти слова, чтобы мы правильно просили о милости Господа. How best to beg for mercy? What do you say so the acharyas, the divine couple, will hear you in their languages? Как правильно просить о милости, как обращаться к вайшнавским ачарьям, чтобы они услышали и ответили, какие слова использовать.
I'll teach you the language of the devatas. И я научу вас языку полубогов. The language of the Brajbasis, how they communicate, they hear each other. Харибол. И я научу вас языку Бриджабаси, как они общались друг с другом. Would you like to learn that particular language by which the acharyas will hear and reciprocate with you? Вы хотели бы изучить тот язык, каким образом вы можете обращаться к ачарьям и как вы будете их слышать? Да? Okay, so repeat after me. Повторяйте за мной. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If that's all you learn to speak, ça suffit, we say in French. Ça suffit. That's enough. И если это все, что вы запомните или скажете, этого достаточно. And if you constantly repeat that mantra, Kirtaniyat Sadahari, Mahaprabhu says, always chant. И если вы будете постоянно воспевать эту мантру, как говорит Махапрабху, постоянно воспевайте. Prabhupada said minimum 16 rounds. И Прабхупада сказал минимум He said, 16 if you've кругов. got time, chant Hare Krishna. Если у вас есть время, воспевайте. What does that mean? We should constantly be praying. Что это означает? Это означает, что мы постоянно должны In the молиться authorized way, авторитетным образом, by chanting Hare Krishna. воспевая Харе Кришна. We should constantly be in that mood of praying. It's always on our lips. Мы должны быть постоянно в настроении молитвы. Это должно быть на наших устах. And it especially becomes potent in this environment of Sri Vrindavan Dham, especially here at the Samadhis of Rupa and Sanatana Goswamis in this area. Это обретает особое могущество, если вы находитесь в Шри Вриндаван Дхам, и особенно если вы находитесь в Самадхи Санатана Госвами. So this is what it means to pray from the heart. Именно это означает молиться от сердца. Madhava was always saying, pray from the heart. What is the heart? We're asking nothing for ourselves, just that the divine couple will be pleased that we've done a little seva to make their loving pastimes more relishable. Это тот слоган, который часто использует Мадхава Прабху: «Пойте от сердца». Что же он означает? Это значит петь без желания чего-то себе, лишь молиться о желании как-то послужить божественной чете и доставить им какое-то удовольствие в их виллах. And that for the time being, when we go back to our respective cities, we can continue the heartbeat of Srila Sanatana Goswami. И после этого мы отправимся в места своего назначения, после того, как закончится Картика, и мы поможем тому, чтобы сердце и желание Санатаны Госвами продолжало биться. Which is the heartbeat of Chaitanya Mahaprabhu. И в этом заключается то, почему бьется сердце Шри Чайтаньи Which is Махапрабху. revealed in Chaitanya Charitamrita by Kaviraj Goswami. Mahaprabhu said, wherever you go, whoever you meet, share with them the science of Krishna consciousness. И Чайтанья Махапрабху обращается к Кавирадж Госвами и говорит: куда бы ты ни пошел, пожалуйста, делись с ними своим сознанием Кришны. That's the heartbeat of Mahaprabhu. Это биение сердца Махапрабху. Sharing Krishna consciousness. Разделять и делиться сознанием Кришны. That's the heartbeat of his immediate followers, the six Goswamis, share Krishna consciousness. Это биение сердца всех Госвами Вриндавана, это делиться сознанием Кришны. That's the heartbeat of Шрилы Прабхупады, share Krishna consciousness. Это биение сердца Шрилы Прабхупады, делиться сознанием Кришны. And Narottam Das Thakur, in his writings, he says, we should make our hearts one with the mission of our spiritual master. И Наротам Дас Тхакур пишет в своих писаниях о том, что мы должны объединить свое сердце, оно должно стать единым с нашим духовным учителем. So let's chant like that. Now we're so fortunate to have my favorite kirtan leader for eternity. I'm hoping that I'll join him in the spiritual world when he's singing beautiful songs for Radha Krishna. Bhattahari Prabhu, he's going to sing. So chant in this mood of a beggar asking for seva to Srila Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, and Radhashama Sundar. Chant from, really consciously chant from your heart. И сейчас мы очень удачливы, потому что сейчас будет киртан в исполнении моего вечного, самого любимого киртани, это Бхаттахари Прабху. И, пожалуйста, воспевайте этот киртан, молясь о том, чтобы у вас было правильное настроение служения Кришне, Божественной Чите и Шри Чайтаньи Махапрабху. And before you go and hug the grunt Samadhi and ask for more mercy.
А перед тем, как вы уйдете, пожалуйста, подойдите к Гранд Самадхи, обнимите и попросите еще о большей милости. Actually, our morning program is over. This is just some extra added nectar here. На самом деле, наша утренняя программа уже подошла к концу. Это дополнительная часть нашей программы, дополнительный нектар. Rasika's, like a mommy, she said, let them go home and rest for Govardhan Purikami tomorrow. I said, it's only 9 o'clock in the morning. I have to go home and rest for Govardhan Purikami tomorrow. И Расика, будучи как наша мама для всех, она волновалась за каждого и говорила: Гурудев, отпустите их, пусть идут домой, отдыхают, готовятся завтра Говардхан Парикрама. No, let them go home and go to sleep. At 9 o'clock in the morning? И я сказала: постой, ну сейчас только 9 утра, они что, домой пойдут? И она говорит: да, они пойдут и спать будут в 9 утра. The program's over. I said, no, the program's just beginning. И она сказала: нет, ну программа же закончила. Я ответил: нет, программа только начинается. Because this is the best way to prepare for Govardhan Purikama. Потому что это лучший способ, каким мы можем подготовить себя к парикраме вокруг Говардхана. To have kirtan and the association of loving devotees at the lotus feet of Srila Sanatana Goswami. Если мы будем проводить киртан рядом с лотосными стопами преданных, рядом с Самадхи Санатаны Госвами. So I'm not putting any time limits on this kirtan. If it goes on forever, that's perfect. Я не хотел бы делать какие-то временные ограничения для этого киртана. Если он будет продолжаться вечно, то я буду доволен. Of course, the problem is our material bodies cannot keep up with our spiritual desires. И проблема заключается в том, что наши материальные желания, наши материальные тела не справляются с нашими духовными желаниями. And Surya Bhagavan is making his way across the sky. И Сурья Бхагаван пробирается по небу к нам. But I'm not putting any time limit. We'll see how long we can go. Maybe some others would like to speak about Sanatana Goswami or their realization. Но я не хотел бы делать какие-то временные ограничения. Возможно, кто-то хотел бы поделиться и рассказать о Санатана Госвами. This was not planned. This is all unexpected. But those are sometimes the most spontaneous, best times in Krishna consciousness. И это все не планировалось, но иногда спонтанно является самым лучшим в сознании Кришны. Okay, you ladies have a natural umbrella. Your saris, you can keep your heads covered. И у девушек есть естественные зонтики, это их сари, которым они могут покрыть голову. All right. Srila Sanatana Goswami Prabhupada ki. 6 Goswamis of Vrindavan Dharma ki. Shri Gauranitai ki. Shri Panchatattva ki. Shri Madan Mohanji ki. Jai!